شكرنا وتقديرنا لهم على ما بذلوه في سبيل توجيهنا وتعليمنا، متمنين لهم المزيد من المثابرة وحسن التدبير مع الأجيال المنتمية لهذه المؤسسة. ولا ننسى كذلك أن ننوه بدور أمهاتنا وآبائنا الذين كابدوا معنا الأمرين في المراقبة والتتبع والسهر على راحتنا في شتى المراحل العصبية لمسارنا الدراسي، إن على المستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي. وإننا لنحس جميعا بفرحهم الشديد وسرورهم العميق بعد أن توجنا مسيرتنا التعليمية بالنجاح. وفي ختام كلمتي هذه أجدد شكري وتقديري لكل من ساهم في تربيتنا وتوجيهنا، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، ودامت علينا جميعا الأفراح والمسرات. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. Alinka, please proceed. First of all, I would like to apologize for my voice. It went on the last minute, I couldn't help it. Bear with me, please. Good evening, honorable guests, faculty members, teachers, family and friends. Oh, and not to forget, the class of 2016. Congratulations to you all, my fellow classmates. I'd like to welcome everyone to this solemn and joyous occasion. It is really an honor to stand here and speak in front of all of you. And thank you to Mr. Yasin Luby for giving me this opportunity. John Adams once said, there are two types of educations. One education teaches you how to make a living, and the other teaches you how to live. Over the past decade or so that we have all spent at Khalid Gibran, our parents and teachers have strived to ensure that we not only learn how to make a living, but also learn how to live. It has been a very long journey, but wow, we have finally made it. Here we are, ready to graduate. But let's be honest, it wasn't easy, and we didn't do it by ourselves. There are many people that we have to thank. For example, the following people. To our teachers and advisors, thank you so much for always being there for all of us in numerous ways, regardless of our ignorant behavior and laziness. I doubt that any of us would have been able to stay on the right path without Mrs. Maria's concern-filled scoldings, without Mr. Jamal's hilarious puns, and of course, all the teachers who unselfishly share their time, talent, and knowledge with us. To our parents, thank you all so much for supporting us in more ways than we could possibly count. None of us would have been here if it wasn't for you all. So thank you for your support, love, and care. For waking us up every morning and dealing with our endless tantrums throughout the years. For not only being the role models we all looked up to, but for also being the rock we knew we could lean on. So thank you. It wouldn't have been possible without you all. And most importantly, thank you, Mr. Fouad Liubi, for constantly encouraging us to overcome difficult challenges and helping not only us, but also our teachers to march ahead. Today, as we are about to spread our wings and are ready to fly out of the protective cocoons that our loved ones have woven for us, let us all just promise that when we fly, we wouldn't do so alone, but we shall fly with the willingness to help one another. When we fly, we shall fly with our eyes full of dreams. When we fly, we shall fly with the belief that it's okay to fail, but on our own terms, and not because people want us to fail. And most importantly, we shall fly with our hearts full of compassion and shall embrace all the diversity that exists, and of which we are fortunate to be a part of. This, my friends, shall be our most challenging test in life. We don't owe this to anyone but ourselves, because only then, my friends, we would have proven that we have really learned how to live. As we all leave here today, let's not forget that we're leaving as the future ambassadors of Khalid Gibran. Over the years, this school has built us, and this is where we began. We all have come here as individuals and leave as family. Okay,
Our journey was filled with its own challenges and moments of triumph, just like any other journey. We all have formed unforgettable memories throughout the years. I believe that we all are battling our own mixed emotions, whether we should be melancholic that we are going to part ways, or we should rejoice that we are finally going to be able to achieve our dreams. Regardless of all, I wish the best for all of us. The future is truly in our hands, so let's make most of it. I would like to end this speech with a short message for the class of 2017 and others to follow. Guys, make the best out of the school years left and form as many bonds as you possibly can, because one day you will be standing here thinking to yourself how quickly all of this has come to an end. Anyways, thank you all so much for attentively listening to me and of course dealing with my voice. I hope you all have an exemplary evening, and thank you all for joining us on our special occasion. Thank you, Alinka. Now it's the turn for Zineb to speak in French. So we have the three languages we use in school. Pour ceux qui pensent que ce sera un lent et ennuyeux discours, je suis désolée, mais c'est le cas. Parents, étudiants, amis, je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette cérémonie, parrainée cette année par M. Yassine Elioubi et qui honore la promotion 2016. C'est un grand privilège pour moi de prendre la parole pour cette toute première remise de diplôme. Je tiens tout d'abord à remercier tout le cadre professoral et administratif. Je pense en particulier à Madame Al-Mourabiti Fatiha et Monsieur El-Hashimi Jamal, ainsi que toutes les autres personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre cursus, nos familles, nos parents et amis. En attribuant le nom de l'école, Monsieur Fouad Lioubi a également fondé les piliers de la pédagogie qu'elle allait adopter et qui se base sur l'autonomie et la liberté d'expression. La philosophie du célèbre Gibran recommande aux parents de ne jamais vouloir faire de leurs enfants des prolongements d'eux-mêmes, des copies qui leur ressemblent, mais de les laisser choisir leur propre voie et trouver du plaisir à savoir sans pression. C'est cet état d'esprit que notre école a pour base. Car Gibran, en plus de nous transmettre du savoir et forger nos personnalités, elle nous prépare pour franchir les meilleures institutions et devenir des leaders dans nos vies futures. Et la richesse des 3 langues maîtrisées, en plus de la pratique, reste des atouts majeurs et un privilège qui nous différencie des autres écoles. Durant ces 3 dernières années d'apprentissage passé ici à Gibran, en plus de ce que j'ai acquis et qui me permet de me tenir aujourd'hui devant vous, j'ai rencontré des personnes formidables, avec lesquelles je me suis liée d'amitié et qui aujourd'hui représentent une deuxième famille. De classe qui m'ont soutenu tout au long de l'année, ainsi que mes professeurs, à qui je suis énormément redevable et qui ont pu tolérer mes fréquents assouplissements. Je n'arrive toujours pas à croire que je me tiens devant vous disant ce discours de fin d'année. On se croirait dans l'un de ces films d'adolescents que l'on voit à la télé. Non, sérieusement, ce jour me paraissait loin, très loin, signe que le temps passe vite, et je profite de ce point-là pour conseiller les générations à venir qui à leur tour se tiendront ici. Même si votre cursus vous paraît lent et fatigant, croyez-moi, ça en vaut la peine et vous ne regretterez pas les efforts que vous avez fournis, ni les réveils à 6 heures du matin. Vous ne regretterez rien de tout cela, car au final, quand vous vous tiendrez ici, vous vous étonnerez de la vitesse par laquelle tout s'est fini, et vous serez fiers de vous, comme l'on est de nous aujourd'hui. Donc, profitez de chaque instant et collectionnez le plus de souvenirs possible, car ces courtes années de lycée seront l'une des meilleures étapes de votre vie. Et ce soir n'est pas un soir comme les autres. C'est un soir dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Il marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager, mais également le premier jour du reste de notre vie. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée et bonne chance à tous et à toutes.